Hello, everyone. Let's welcome Karim. He's like my translator today as well, So, thank you very much for having me in Moscow Dive Show for the fourth time, actually, this year. I came here, this is the fourth time. After I finish here, I go back to Egypt, and then I'm going to Vladivostok for the under ice navigation competition, with this gentleman behind there. Ахмед говорит, что он сильно благодарит организаторов, что его пригласили на 4-й год на выставку водного человека, и что после этой выставки он пойдет обратно в Египет. My name is Ahmad Gabr. I'm the current Guinness World Record holder for the deepest scuba dive. This time I'm doing a little bit something different, I spoke about, or I gave hint about it last year, which I'm planting corals. I was doing the coral propagation project. Ахмед Габр говорит, что он является держателем мирового рекорда по самому глубокий дайв технарю, и что он организатор проекта в Хургаде по размножению кораллов и коралловых питомников. I have a short video. Let's watch the video together. So I'm going to pause, and then I'm going just to speak just right after as well. У него есть короткое видео, и тоже будем про кораллов разговаривать после окончания этого видео. My name is Ahmad Gabr. I'm the official Guinness World Record holder of the deepest scuba dive. I did my deepest dive in 2014. I did 332.35 meters. 1 year after, I achieved another record, so I was able to collect 614 divers. And I did another Guinness World Record title of the most participants in underwater cleanup in a single venue. I'm also the founder of Gabr Tech Company, which is now... So the whole project started after my deep scuba dive record. So after 2014, in 2015, I was able to collect 614 divers, and I did the largest underwater cleanup in a single venue. And that took place in Hurghada. Весь проект начался после мирового рекорда в 2014 году в Хургаде вместе с помощью 614 дайверов, и это является самым большим группой дайверов по очистке Красного моря в Хургаде. I kept this record for 5 years. Он держал этого рекорда 5 лет. But the whole idea, it wasn't about the record itself. It was about giving the message about the environment and the conservation, because I used to see the coral reef is degrading. Вся суть этого проекта не то, чтобы поставить это рекорд, а то, чтобы показать всему миру, что есть проблемы с коралловыми рифами, и чтобы их спасти. At the beginning, to me, like rehabilitation or doing a rehabilitation for the coral reef, that was a dream to me. But when I went in Asia, in Singapore, I met my mentor, is Anwar Abdullah. He's from Malaysia, and then he just guided me doing a complete organic methodology of planting the corals. У Ахмеда с раннего возраста была мечта сделать реабилитацию коралловым рифом. И когда он полетел в Сингапур и встретил своего тренера, забыл, как зовут? Его зовут Анвар Абдулла, и он из Малайзии. И он объяснил, как его вдохновил, чтобы он, правда, начал работу в честь этой мечты. Doing the coral restoration project. These are my coral nurseries. Of the places that most Это коралловые питомники. By nature. I moved to Hurghada, after I retired from the army. So I retired in 2015. So 2017, I decided to bring my family, and then I just came here to Hurghada. I bought my own boat, so I used this boat, to follow up with my coral nurseries as well. Again, these are the nurseries. These are the boxes. Вот эти точки коралловые питомники. As always, I see the reef is degrading. It's not the same as before, So that was like a big question. Can I actually do something for the coral reef? To me, right now, what I'm doing is planting corals, or I do coral propagation. So
This is simply, I mean, like, so what we do first, I mean, like, the project, it has different phases. The first phase is to establish coral nurseries. У этого проекта много этапов. И первый этап — это чтобы уже начинать этих коралловых питомников и чтобы выращивать этих кораллов с маленького возраста. The second part is doing the reef rehabilitation part. И второй этап — это и правда делать это коралловую реабилитацию. So what we do, as I mentioned at the beginning, we're using a complete organic methodology. So we do the nurseries first. The nurseries mainly formed from dead corals and argonite rocks lying at the bottom of the sea. Вот этот этап делается сначала с органической методологии и начинается всего с камня и мертвые кораллы, которые лежат на песке. And then after that, we form like nurseries. These nurseries is 10 square meter. И потом, после того, когда они собирают эти мертвые кораллы, они делают им небольшие эти квадраты по 10 метров, чтобы они их там сажали. And the reason they are small is that because we don't want to disturb the corals. We want to work from the side of the nurseries. И чтобы они были... Почему они такие маленькие? Потому что они только используют края сначала, а потом они размножаются. So we form this coral nursery, as I mentioned, from argonite rocks and dead corals because they are a natural source of carbon bicarbonate. Они используют мертвый коралл, потому что это является одним из единственным способом добычи кальция-карбоната, чтобы это кораллы все быстренько выросли. So after we do that, we get the fragments. We get like very small pieces of the fragment. These fragments, like half centimeters, from corals broken or about to die corals. До смерти кораллов они быстренько ломают полсантиметра этого мертвого коралла, чтобы они присоединились к своим питомникам, чтобы они размножались именно там под контролем. So the reason they are very small is so they can calcify good on the substrate. Чем меньше этот кусок, чем лучше он будет держаться в плане будущем, и будет легче размножаться. It's simply as big as you see here on the big rock, this small part. И вот эти маленькие части, которые которые вы сейчас видите, вот это и части, которые они размножаются очень быстренько. So we plant the corals, and then within 45 minutes after planting, we have to take him to the bottom of the sea again to take him back to the coral nursery. После того, когда они вставляют вот эти часть мертвого коралла на другой части, на живой коралл, после 45 минут они должны вернуть в воду, чтобы они росли натурально. So what we do is that we use coral glue or medical glue to stick them to the substrate, and then we use coral catalyst for after that. Как они это делают? Они берут коралловый клей, так называемый, и вставляют в этот камень. И после этого камня они быстренько под водой, чтобы он легко держался и натурально размножался по этому камню. And then after that, we have to monitor the coral reef that we need to do rehabilitation on for 1 year. И после того, когда они сажают этот коралл, они смотрят уже в плане года, как он размножается, и если будет продолжаться жить или сдохнет. And it has to be 1 year, 4 seasons. I mean, like to make sure it's not dying or the coral reef is degrading because it's a normal life cycle. Because if it's a normal life cycle, we just leave it. We don't interfere. But if we need our interference, yes, we do interfere. И почему они смотрят на него год? Потому что в этом году там является 4 сезона. И они смотрят в этом сезоне, если надо чем-то помочь кораллам с помощью химическими вещами, либо они уже понимают, что коралл уже будет жить, и его оставляют в покое и размножаться. So we have few teams. We have 3 teams with us. The first team is the shore team, and they are responsible for logistics and the coral planting.
В этом проекте есть 3 команды. Первая команда, у них они должны брать эти мертвые кораллы и их сажать именно в этот камень. And we have the dive team. They are responsible for planting the coral, building the coral nurseries and getting the fragments out. Вторая команда является команда дайверов, которая берет вот эти вот расколки и их именно сажает под водой в этих питомниках. And we have the research team. И третья команда, команда ресерча. Planting corals, when I heard about it the first time, it was like kind of a dream. I never expected that happened because as far as I knew, you know, like 1 centimeter. These are already grown-up corals. Years and years and They years are to like grow. half centimeter However, and then grow bigger, and they are already calcifying here. Эти кораллы, которые уже живы, и уже показано, что они будут уже продолжать жить по самому. He actually does these kind of projects in Asia. So I asked him, can I actually do it here? He said, of course you can do it here. He came here, he trained me, and I started the coral propagation project. And to be the first project happened in Africa and in a subtropical region. I signed a protocol with my strategic partner, the National Bank. Well, this is another funny story actually, because last year when I was applying for this project, I got trained before, and then I was in Vladivostok diving with this gentleman in the back here, you know. So after I did that, you know, so I mean, like, I was waiting for approval from my sponsor, from the strategic partner. So I was getting crazy, like trying to look for the phone and the internet, you know, like to go. And then he's suffering with me. So I was asking, do I have network here? And then he told me, wait, we don't have any kind of network. So I was kind of seeking. So I kind of got the approval of this project when I was in Vladivostok last year. Он ждал разрешения этого проекта именно от этого партнера. Вместе с помощью людьми, уважаемые из дайвера из Владивостока, которые вон там вот сидят. И вот он ждал, и он сказал, что он почти... Он ждал, и в конце он взял это разрешение у партнера, чтобы начать этот проект в Кургаде. Yeah, so I mean, like, so I signed. I mean, like, at the beginning, I found like a little bit difficulties, you know, like signing the protocol, because this is something they consider it like kind of national security, the coral, because this is a fragile heritage. И почему этот проект был очень ему важен? Потому что эти коралловые, ему означает очень важная часть, потому что они очень хрупкие, и их очень много, очень просто их потерять. So it had to be official. So I signed a protocol with the Ministry of Environment and the Academy of Scientific Research and Technology. Он подписал договор вместе с министерством туризма и еще Министерство туризма и еще Министерство моря. All right. I mean, like, so I mean, like, this is the institutional part, or the research part, or the research umbrella, you know, that I'm working with, under the supervision, of course, you know, like with the guy who taught me the methodology, because our goal in that is to do a specific research about the Red Sea corals. You know, the main research, or the main knowledge coming mainly from the Great Barrier Reef in Australia. There is no specific research about the Red Sea corals. So the Red Sea corals, it has, maybe the species are the same, but the resilience or the survivability is different. You know, so that's why we're doing now cataloging, especially for the Red Sea corals. Like in the Great Barrier Reef, 2 degrees higher, the reef is degrading and getting whiter. In the Red Sea, the temperature, it goes 12 degrees higher, and the coral reef is still surviving for that. Это самая суть этого проекта. Это чтобы тоже сделать исследование на этих кораллов, которые в Красном море. Потому что вся информация идет с Большого барьерского рифа в Австралии. Да, типы кораллы одинаковые, но гены для выживания совершенно другие, разные. И вот из-за этого, например, в Австралии там кораллы, чуть вода там на 2 градуса больше или меньше, коралл уже погибает. А в Красном море там может немножко побольше. На 12 градусов больше, 12 градусов меньше, все равно коралл выживает.
Вот почему у нас гены немножко совершенно другие. И вот надо делать исследование, как можно вот этим информацией помочь всему миру, ну, коралловому. Egypt. Also, I signed the same protocol with the Ministry of Environment and the Academy of Science and Technology and Research. And I started the project. The project is based on two phases. The first phase is to do the coral nursery using organic methodology. So we bring the substrates from dead corals and from argonite rocks. And then these are the nurseries underwater. Эти потомки кораллов под водой. This is already grown up coral. Это уже кораллы, которые уже выросли. These are the fragments. Вот эти части, которые уже срезаны. This is the island that we work on. Вот этот остров, где они работают. This is the rescue nursery with some broken coral. Вот эти потомки, которые вы только что показывали, это было для срочной помощи кораллам. These are our volunteers. Это волонтеры, вот эти, которые пришли. Добровольцы. And then we just go and place it there. We mainly have 3 teams. So we have the short team, and they are responsible mainly of logistics and the propagation and the planting the corals. And we have the dive team. They are responsible of doing the nursery or establishing the nurseries, framing them, and to bring the substrates to the surface to the short team so they can do the job. And we have the research team. These are the 3 teams interfering with that project. It mainly affect any. I mean, why do I do that? I mean, why do I do corals? Corals has a big impact on nature in general. I mean, All right. So why do we do corals? This is a question can be asked, or you can ask yourself why specifically corals? Corals. I mean, most of the oxygen that coming on planet Earth, it's coming from the sea, coming from the corals. Вопрос можно задать, почему именно кораллы? Потому что весь кислород, который приходит, практически 8% из Земли, приходит из моря. So simply, if there is no coral, no oxygen, of course, climate change. И если без кораллов, то, естественно, будет без кислорода. A lot of countries, including Egypt, they are mainly based on natural resources. One of them is the beach tourism, like diving, snorkeling, and etc. В многих странах у них экономика является на натуральных ресурсов, и тем более тоже Египет, например, дайвинг и всякое такое. So if there is no coral, that means there is no beach tourism. That means they will directly and indirectly affect the economy of any country. Если нет кораллов, то это, естественно, не будет морской туризм. Морского туризма не будет, так что это будет тоже плохо экономике страны. But if we have corals, we will actually increase or give back the tourism back again, and we encourage another tourism, which is the ecotourism and scientific tourism as well. Но если есть кораллы, то это тоже будет очень хорошо помогать экономике. И тоже, может быть, даже прибавим к туризму, например, будет такое название экотуризм. As well, I mean, so we encourage as well, we deploy the awareness campaign. И они тоже показывают всему миру, что кораллам нужно помочь. Yeah. Most of the oxygen on planet Earth mainly coming from the sea, coming from corals. So I'm sorry. I wanted to say as well. I mean, the corals as well. I mean, their main source of medicine now. They are doing a lot of research so they can extract medicine for cancers and for heart disease as well, coming from soft coral, from a specific type of soft coral. Габр хотел тоже еще сказать, что кораллы являются очень важными тоже для медикаментов, например, для рака, исследований для рака и для проблем с сердцем. Simply, if
If there are no corals, no oxygen, of course, climate change. This is why it's simply corals. As well, we have corals. They extract a lot of medicine from corals, like some medicine for cancer and heart disease as well. Corals directly and indirectly affect countries, mainly based on shore tourism. So no corals, that mean no tourism, mean no economy. Egypt is one of these countries. I think we need to pay more attention to corals, to encourage new tourism, like scientific tourism as well, along with tourism, with the normal tourism, and to help to avoid the climate change. This is the second thing. This is the island from last inside. thing is the awareness campaign I'm trying to deploy, so I'm trying. All right, so the last part as well, like I want to encourage like the younger generation, like younger generation, this is the hope of any country, right? This is the future, so once we have them, so we deploy the awareness campaign, so we just change their mindset, we make to evolve or to create like an emotional tie between them and nature as well. So we make them love nature because no one will want to hurt something he loves or she loves. Тоже и миссия этого проекта — это чтобы вдохновить новое поколение, чтобы они любили целиком море и еще натуру, чтобы потом таких проблем не было, чтобы все было в мире прекрасно хорошо, потому что по смыслу, если человек что-то любит, то он его будет берегать и охранять. Once we have that, the last event we have here, it's called the Power of Her. Power of Her, this is just an event made for mothers and children. Тоже есть субпроект в этом, в Хургаде. Это по переводу «Сила и ее сила». Это проект только для матери и для детей. So we do this cleanup, especially from single-use plastic, because single-use plastic, it's one of the main coral stressors, because it can go to a microplastic and nanoplastic, and it can go to the food cycle or the human chain in general, and can create a lot of damage. В этом субпроекте они чистят море и еще тоже они чистят море от всяких пластиковых продуктов, чтобы потом не было такого цикла, чтобы были микропластики и нанопластики, которые входят в систему цикла океана, который тоже подвергнут вреду кораллам, рыбам и тоже потом придет обратно к нам, к человеку. So once we do these cleanups, we reform this plastic now into products. После того, что они делают с пластиком, после того, как они их собирают, они его делают из других продуктов. So simply we create other jobs for the local ladies, for the locals in general. We teach them how to reform this plastic, and we make it as a culture for them. And we create like kind of another job for them, so we have them on our side. Они тоже делают с этими, они учат местных жителей, как использовать пластик для собственной культуры, чтобы они делали много продуктов из пластика и их продавали, чтобы не было такого, чтобы только пластик использовался и его просто выкидывали, чтобы пластик всегда был использован и не выбрасывали его в море. With the awareness campaign to engage all type of society people, like different ages as well. So first we need to remove the stress. Simply like I'm the only man, like Он единственный мужчина в этом проекте. Older generations even, and then we take this kind of waste and then we try to. These are the products, some of the products that we made from the single-use plastic. Вот, например, что они делают с этими This is handmade. Ручная работа. We live in our children's past, so it's good to leave a good history for them. So what I said here at the end, we live in our children's past, so it's better to leave a good history for them. Что Габер сказал, это что мы живем в истории наших детей, так что это очень важно нам оставить хорошую историю. So my project is simply like we are offering free education to anyone. Проект тоже бесплатно обучает людей. It's mainly based on human resources because we create job opportunities and we based on volunteers.
Этот проект тоже является вот для гуманитарных помощи и Human resources, and we seek for volunteers. и еще тоже для добровольских сил тоже помогает морю. So you can definitely come and join me in my program at any time you are around my area. Если вы находитесь в Хургаде, пожалуйста, присоединяйтесь к этому проекту. The third part is that we engage that with CSR, like corporate, community social responsibility with big companies, like the National Bank of Egypt. Now I have interest from other entities as well. Тоже он помогает, он тоже помогает общественным в обществе, чтобы они тоже учились, как против пластика бороться, чтобы они тоже это не причиняли вред кораллам и тем более. Thank you very much, and I will be happy to receive any kind of question. Спасибо ему огромное, и он рад, чтобы ответить на любые вопросы. Any question? Вопросы есть? All right. Thank you.